Hello guys, this is Pinay sa American Vlog. Today guys, we're gonna go and unbox our coat rack and umbrella stand. So bumili ako guys para malagyan namin ng coats. Ito guys, ng coats at saka umbrella stand. And then I'm gonna put down there in the corner guys, okay? So go and enjoy guys. We are doing unboxing this week. Unboxing tayo. And I bought this one from Walmart. One of our cheapest store kasi wala naman tayong pera na mayaman. Wala tayong masyadong pera. So we're gonna go and unbox this. Unboxing. There you go. This is the instruction and this is how this is gonna be the form. And then we have that. What is this? These are the parts. These are the parts, cover plastic. These are the parts, guys. And then easy. It's bad. Hard. Okay guys, here you go. Ito yung base niya guys. And I'm gonna try to assemble while we are in this video, okay? So, this is the base and then yung mga parts. Tingnan natin yung mga parts na ito. Yeah, I hate this. Ayan. So, what we need, we're gonna go and see how paano ito, saan nato pag-assemble. Tingnan natin kung maka-assemble tayo. Pangpalo sa ulo guys ng asawa ko guys, oh. Yung asawa ko guys, kapag hindi makini guys, papaluin sa ulo. Nandoon sa store guys kasi bumili ng ano, para ano sa dryer. Ano ba ito? Mga malalaki ito. Okay, that should be here. And then I think we need some screws. Some screwdriver. This is very good quality kasi ano, mayroon kami noon guys, pero plastic siya. Ano lang, na ano siya, nalala na broken. It torn. It was broken right away. So, tinapon ko. Then, bumili ako nito na Sharog makuan pa. Moni siya dila sa, moni siya ang ihang. Moni siya hangiranan. Para siyang ano, mga kawitanan sa coats. So, kawitanan sa coats. See how it goes. Okay. Okay guys, ito yung parts dito.
ito yung part sa taas, ito nandito. So, ang gagawin natin, kukunin natin at saka assemble natin. Assemble. I-assemble natin. First one, we need a screwdriver, flat star, and then martilyo. Martilyo also. We need a screwdriver and martilyo. Guys, we're gonna get the screwdriver very quick, okay? Get this. Here you go, guys. Nandito na yung tools natin. You need a martilyo, guys. A hammer. And you see a screwdriver. So, tingnan natin kung asa ani ang masulod. Kung dili, we can go and use this one as well. The electric one. But normally, I will use a manual. Manual maganda. Tingnan natin ito. Okay. Sabi. Okay, we have to put this in. Saan? Part 1, part 2. Part 1, part 2. Kung gamay ra siya bukuan. Mga parts. And we have this one. Okay. The first one, you can put this one in one. And then put it in where? Ay, bugok kay kuani guys. Ay, ginoo ko. So, 1 and 2. There you go. Ito ang una. Ang una guys, tuwaron. Tuwaron na. And then ibutang saan yung lubot? Ang lubot. Okay. First one is this one. Which one? Wala may. Oh, here you go. Ito. Isulod na siya di ari. And then, scroll, bigger one. Big and small. Ay, ginoo ko guys. Bot lang sa lukot ani guys. Okay guys, i-assemble na ako guys. Then, ipakita na ako ikahuman guys ha. Ito na guys. Sumana guys. Tapos na. Tingnan niyo guys. Ito yan. Butangan o payong diani guys. And then, coats din yani. So, I'm gonna go and show you kung unsay purpose ani guys. So, like for example, this is the coat. Para dili na magkuan-kuan. Kanang butang-butang og hangir. Pwede na sa butangan siya hangir. Awa guys, ibutang ang coat di ani. Awa, butang ang coat din ha.
Butang ang coat. Awa. Butang ang coat di ana, sablayana na siya. And then ang payong. Ang payong. Where's the umbrella? The example for the umbrella. Where's the umbrella? Downstairs or somewhere. So basta mao na siya guys. Mao ni ang I purchased a coat rack and then the umbrella guys. So mabigat siya. So I'm gonna put it this one here at the corner. At the corner. Bugat guys, bugat. Ay, dara di ang umbrella diari guys. Ako rin ang gibutang diari ang umbrella. Para ready na siya. Naabot na. Okay. Here you go. Mo ni dara ang umbrella. So ako na siyang ibutang gani. Umbrella gonna be here. Inside here. And then ibutang sa natin sa corner guys para makita nato. Okay, this is what you're gonna do. Here I'm gonna put this one in the corner here. Awa guys, butang na ko dira sa corner din ha. And then butangan nagkalo. Butang nagkalo. Butang na siya dira sa likod. Kaya di na niya perminti gamiton. And then kalo. Kalo. Butang na siya sa likod. Kanang dili perminti gamiton ako ibutang sa likod. Kay di siya nindot siya guys. Kay baga siya guys. Di siya mahulog. You know what I mean? Dili pa rin sa una guys nga gipalit na mo. Ginawa ko guys nangakuan guys. Oy putol. Kay bugat man siya. Kanin nindot ni siya kay kanang stainless. Mura siya kuan ba kanang awa nindot siya guys. Daghan siya kabutangan. And then di siya matagak. Oh, daghan siyang mabutangan guys. Daghan kay mga bululot di ani. Lain na ako sa kumbana kay perminti man na gamit akong bana. Pwede rin na butang ana. Oh. Hindot siya na. And then there you go. Hindot siya guys. Hindot siya pagkahimo. Kana siya din ha. So coat. So I'm gonna put this one in here. So awa guys. With the umbrella down there. Umbrella down. The umbrella. You see the umbrella guys? The umbrella. And then the coats down there. Ibutang sa nato dira sa akong bana. Sa akong bana nga coat. Awa. Muna siya din ha. Pero akong butang ang coat. Akong ibutang ang coat sa akong bana. Pwede na po siya nimo butangan og hangir. Hangiro nimo. Pwede na po ikaw it nimo. So, here you go. Naanami organizer guys. Okay? So, that's it guys. This is Pinay Pay sa American Vlog. Unboxing lang tayo this time. This is our new place here. It's a little bit better. And big space. And then, wala na ako butangi og mga decoration na kapoy na guys. Okay,
That's all for today, guys, for our unboxing our coat rack and umbrella stand, and brought to you by walmart.com. You can buy and purchase them kung gusto ninyo na amoy organizer sa inyong jacket, sa inyong coat, or sa inyong umbrellas, or sa inyong kalo, guys, or whatever you put down there, which is very good. Look, it is very, very good now down there. And then and it is very good for the space as well. And then so mauna to, guys. This is Pinaypay sa American Vlog again. Thank you to all my members, to all my supporters, to my families, to the people who always share, likes, and subscribe my channel, and to the super chatters. And I'll be back and living soon. And this is once again Pinaypay sa American Vlog. You have a good day. That's all for our unboxing for today. Bye bye. Thank you.